Namaskar, my dear brothers and sisters, and my humble pranams at the holy feet of revered Lalaji Maharaj, revered Babuji Maharaj, and all elders of our mission. Now, I would like to read one of the unique messages of revered Babuji Maharaj for your inspiration and enlightenment. Now, before going to the subject, I would like to crack one or two jokes to make you fresh, refresh, and then I'll go for the divine message. The thing is, the joke, it goes like this. So let me read the joke. Please listen carefully and then enjoy. Asks a patient, "What is your problem?" Patient, he replies, "I think, sir, doctor, I think I am a chicken." This is the problem with the people who are attacked by the psychiatric disease, mental disease. And then psychiatrist is replying, he is asking, how long has this been going on? That is feeling like a chicken, no? That how long it is going on? Patient. Ever since I was an egg. I'm sorry, I am laughing. You should laugh. Ever since I was an egg. I understand the point. Once upon a time, he was an egg. And slowly, he came to the level of chicken. So that is a joke. And another joke, a practical joke I want to put. And that will also give you a lot of what is called throw some type of happiness and joy. So once at Vizag, I was there. Nearly 9 years I was working there. At that time, I used to go to a preceptor. Our preceptor. He was an eye specialist, Ramakrishna Rao, Sri Ramakrishna Rao. The very great. I cannot praise his simplicity, his love for the master. No bounds for it. So I used to go every day after leaving my office, whatever time it may be, I will go meet him and then go home. That is my regular practice. Once that doctor, somebody in his circle was admitted in the private mental hospital in his circle, relations. So he was about to go. Then he told me, "Mr. Rajan, will you accompany me to that dispensary, mental dispensary?" Like that. Okay, sir, what is there? So we both went. And he asked me to sit in a chair outside this, what is called a reception, the room. And he went inside to meet doctor. I was sitting there. And just I was looking around here. One patient, so many patients are on the bed. Only one patient was lying in the bed. He was shouting rather. And a group of people were covering him. I was a little bit, what is this, interested. So anyway, it is I have to sit. So therefore, let me see what is happening there. So I went there inside, and I saw a
a man with nearly 45, 50 years old. He is having pajama, he is having dhoti and jubba, looks like a politician. And that man was shouting like anything about politics. This MP, he was nothing. This MLA is stupid. That minister, no, he is fit for nothing. This minister, that minister, this MLA, that shouting like anything. And people are all standing. Even I was aghast. What is this? This much of political knowledge he has. He's talking about not only this politicians, but also the entire AP Andhra Pradesh projects and everything. I was naturally fascinated by his lecture. So we were keenly, rather drowned in his lecture, all of us, the group. Immediately, suddenly, a nurse came and she said, "Please get away, please give way to me, give way." So we are given the way. Please give me way. This is the patient has to take lunch. You can come later on. Only then we realized that he is a patient, mental patient. You see, he has the knowledge, political knowledge, very depth of political knowledge. Unfortunately, he he was mentally affected. So, what is the use of his knowledge? Like that, in spirituality also, one may have philosophical knowledge to a great extent. He may be highly learned, but what Babuji says, you should have practical knowledge in spirituality. Only then you are evolved. You are growing, progressing spiritually. Not bookish knowledge. Throw the books in the gutter and come to me for practical knowledge. So that is what Babuji was infusing, imbibing that type of practical way of means collecting, practical way of developing knowledge in the spiritual field. So you can imagine in this world how many people great have maybe having knowledge, full of knowledge, or the mind is filled with knowledge, but practically they will be even spiritual journey might not have started in certain cases. So we should not get deluded by those people. We must be very careful. Don't attracted by the knowledge, his bookish knowledge, and his power of eloquence of speech. Don't get, my dear brothers and sisters, that is harmful. Okay, now let me read the Babuji's message, and this will definitely it will be useful in our day-to-day life in spirituality. Definitely, I shall read. Please listen to this. It's a very small message. One question was put to Babuji Maharaj by an Abhyasi. Babuji, what is devotion to master? How to develop it? Practical question. The Abhyasi asked, what is devotion to the master? Naturally. And how to develop it? Not only the definition of devotion, but also how to develop it. That's the question he put. Then to this Babuji replied, surrendering oneself to master is devotion. That is devotion. The Abhyasi who surrenders himself at the holy feet of the great master, then that surrenderance is nothing but that
is devotion. He has or she has, Abhyasi has the devotion for the master. The attitude of total surrender will not develop all at once. See, we talk about surrenderance. That's okay, but it will not suddenly, all of a sudden, it will not develop. Overnight, no. Overnight you can become a millionaire by lottery or something. But overnight you cannot surrender yourself to the will of the master. So therefore, it requires constant practice and remembrance of master. The condition is, if you want to develop the surrender, what are the requisites? What you should possess, qualifications? That is, it requires constant practice. The Abhyasi should practice constantly, regular in meditation. If I want to tell you simply, regular in meditation, regular in cleaning, regular in bedtime prayer, regular in going to the attending the satsangs, regular in taking the individual sittings, regular in constant remembering the master in all activities. Apart from that, reading the books of the great people, Master, Babuji Maharaj and all others. That spiritual books reading also will help a lot in our pursuit towards reaching the ultimate. So that is what constant practice. You are practicing and remembrance of master. Remembrance is important thing. Constant remembrance is most important thing. Even Lalaji said. So to reach the ultimate, one should develop constant remembrance of the master. That remembrance will lead you to love. So then the problem will be constant remembrance will slowly transform into constant feeling of the master, master's presence, always. Benji used to say, Sister Saint Kasturiji, she used to say that Babuji will be right standing in front of her eyes, always. So, Babuji used to say, Lalaji is even a moment of separation from my master and to me is death. You know all. There's several times I told. So he his attention will be only on his master Lalaji Maharaj. Like that, if you take Meera, Bhakta Meera Bhai, she used to say that Krishna is always in everyone. Always I am seeing Krishna in everyone, in all Purushas. So like that, the devotion should should develop to that extent. Therefore, how can we develop the love, the surrenderance and everything? By remembrance or by feeling, the constant feeling of the presence of the master. So now it requires constant practice and remembrance of master. I appreciate Shivaji Maharaj, Guru Bhakti very much. He is giving an example, Babuji is, that he takes the example of Shivaji Maharaj. Shivaji Maharaj, Guru Bhakti, very much. Shivaji Maharaj, everybody knows Shivaji, Chhatrapati Shivaji. Okay, everybody knows. History. It is his life is life and achievements. Everything is there in the history. So he says that Shivaji Maharaj, he had the devotion for his master is unparalleled. It is unique. It is peerless, matchless, unparalleled. So that much of devotion he had on his master. See how great soul. You see, then his devotion to master was unparalleled. That is fearless,
matchless. None can have such a devotion to their masters as Shivaji had. Chhatrapati Shivaji had. Once, once what happened? Once Swami Ramdas came to Shivaji's door begging for alms. Once Ramdas, he was a great soul, Shivaji's master. He came to once upon a time. He came because naturally all souls, almost all souls, realized souls, highly evolved souls, they're all nearly they're all beggars, fakirs. Even Lalaji says, I am a fakir. Babuji says, I am a fakir. And so many. Ramakrishna Paramahamsa. He led a poverty stricken life. The great souls, they will never, we cannot show a person evolved to that extent, ultimate reality, or this high condition in spirituality. We cannot see any such person. Every person will be poverty stricken and ill stricken. This will be there in saints. So they will not be, they will roti kapda makan, they will go like that. So this Ramdas also, he was a fakir. And he came to Shivaji's that darbar door, Shivaji's door, for begging some alms. So give me some alms. Then Shivaji Maharaj, after seeing his master, oh, what a terrible sight. Because he is such a great monarch. Shivaji Ganeshan success. Who is behind all his prosperity? Nothing but his masters. His master. Because of his master, he has become great. So what he did? See, what he did? Immediately he took a bit of paper. His devotion to master was unparalleled. Once Swami Ramdas came to Shivaji's door begging for alms. Then Shivaji Maharaj wrote on a piece of paper conveying that all his property belonged to the Swamiji, put that piece of paper into Swamiji's wallet and stood humbly with his palms joined together. He took a paper. In that paper he has written that all his possessions, all his property, all his kingdom, all, whatever he has, even a penny, he has written a will and kept in the wallet of his master. Because his master asked only a morsel of food, something to eat. So maybe something to cover his body, some cloth. He asked only nothing, just the alm. That's called alm. Begged. But Shivaji Maharaj, this great Shivaji, he has given the entire kingdom to him. Take, you are the king. I am not the king. Take everything. What is this? Small thing. No. So like that, the devotees will be completely selfless. Unconditional love they will have for their master. They are prepared to sacrifice anything and everything. So that is what Babuji Maharaj says. That he is telling all the abhyasis to develop such a type of devotion for their master. That definitely each and everyone will reach their destination by the will of the master. So now Shivaji did the same thing. So that moment he has forgotten that he was a monarch. Just
He felt he's nothing in front of his master. Then that Shivaji Maharaj wrote on a piece of paper conveying that all his property belonged to the Swamiji. Put that piece of paper into Swamiji's wallet and stood humbly with his palms joined together. So that too, after giving the paper to him, giving all his property, he folded his hands and stood like a servant in front of his master. Thus, he surrendered all his kingdom to Ramdas and afterwards ruled as his representative. So, but his master, he doesn't want all these things. He would have given back to him. And even then also, what Shivaji Maharaj did, what he did, thus he surrendered all his kingdom to Ramdas and afterwards ruled as his representative as desired by Swami Ramdas. So Ramdas immediately told Shivaji Maharaj, you can rule your kingdom. Okay? And he went away. But Shivaji, he did not ascend into the throne. That throne he left to his master, that's all. And by the side of the throne, he sat and started ruling the country. You see, the power of devotion and surrenderance. As desired by Swami Ramadas. From that day onwards, Shivaji never ascended the throne but sat by its side and carried on the royal administration. That is like Bharata. Bharata kept the shoes of Sri Ramchandra on the throne and he sat beside the throne and he started ruling the country. See, that is the real surrenderance to the master. Bharata to his brother and Shivaji is to his master. That is called true devotion. That is true surrenderance. That is true love, which every one of us has to develop. Otherwise, we cannot survive happily. So, we have to develop that. What Babuji is doing. Everybody can develop. It may take time. So, Shivaji's virtue conduct was also matchless. You see, virtuous conduct, it is matchless. The way he behaved with the captive Muslim girls is not anywhere else in history. Was there any such magnanimous king among Muslim rulers? He was never misbehaved with any Muslim. Means so many Muslim girls means he can marry any number of, or whatever he wants, he can even do harm to them. But he never did like that. And Babuji says, and he was only the person ruled the country without any means, any type of this inhibitions. And no Muslim ruler is equal to Shivaji Maharaj. Okay, you understand? And that's the thing today. And I will tell in Telugu and then I will finish the speech. May you have a wonderful day today by the grace of the great Master. That is my sincere prayer to all of you. Thank you very much. I go to Telugu. Somewhat I want to speak with Telugu people. అందరికీ నమస్కారం. నేను ఇంగ్లీష్లో చదివాను, ఇప్పటికి 24 నిమిషాలు చదివాను. ఇంకా మీతో కొద్దిగా తెలుగులో దీన్ని అనువదించి ఏం బాబుజీ మహారాజ్ చెప్పారు అనేది అనువదించి మీకు చెప్పాలని నా మనసులో తోచింది. కాబట్టి మీరు శ్రద్ధగా వినండి,
గ్రహించుకోండి, జీర్ణించుకోండి, ఫాలో చేయండి. అంటే ఇప్పుడు దీనిలో ఏమంటే బాబూజీ మహారాజ్ ఏం చెప్పారంటే భక్తి భక్తి అంటే ఏమి? ఒక అభ్యాసి అడిగాడు, భక్తి అంటే ఏమి? ఆ భక్తిని ఎలా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి, పెంపొందించుకోవాలి భక్తిని. అంటే భక్తిని పెంపొందించుకుంటే మనకు స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ వస్తుంది కదా. దానికి బాబూజీ గారు అన్నారు, భక్తి అనేది ముఖ్యమైనది, కానీ భక్తి మనలో ఉత్పన్నము అంటే మనలో కలగాలంటే, అంటే గురువుగారి మీద సంపూర్ణమైన భక్తి అది ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే, మనం అన్నిటినీ మనలో ఉన్న అన్నిటినీ మన సెల్ఫ్, మన పొజిషన్ అన్నిటినీ మనం మన గురువుగారికి అర్పించేయాలి, శరణాగతి పొందాలి. గురువుగారి దగ్గర మనం కానీ పూర్తిగా శరణాగతి పొందితే అదన్నమాట, అదే భక్తి, అదే మనకు పరిపూర్ణమైన భక్తి, విశ్వాసం మన గురువుగారి మీద ఉందన్నమాట. ఓకే, మీకు అర్థమైంది. కాబట్టి దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తారంటే బాబూజీ గారు, ఛత్రపతి శివాజీ ఆయన గొప్ప అంటే చక్రవర్తి, అందరికీ అది తెలుసు. అతను ఎటువంటి మనిషి అంటే సాధారణమైన రాజులు చక్రవర్తిలాగా కాదు, అతను గొప్ప ఆత్మ. అతను దానికి ఉదాహరణంగా బాబూజీ గారు ఏమన్నారంటే, ఒకసారి ఛత్రపతి శివాజీ యొక్క గురువు రామ్దాస్, ఆయన రామ్దాస్ అనే ఆయన ఈయన ఉన్న ఇంటికి ద్వారం దగ్గర వచ్చారు. వచ్చి ఈయన, అమ్మా నాకు కాస్త భిక్షం పెట్టండి అని ఆయన చిప్పబెట్టుకుని చేతిలో ఆయన అడిగాడు. ఏదో అన్నమో లేకపోతే ఇంకేదో అది ఆహారము ఇస్తే దాన్ని పుచ్చుకుంటాము అనే ఒక ఉద్దేశంతో. అప్పుడు ఛత్రపతి శివాజీ వెలుపలికి వచ్చి చూశాడు. ఎవరు? చూస్తే అతని గురువు రామ్దాస్. అమ్మ బాబోయ్, గురువు గారు మీరు నా దగ్గర బిచ్చమెత్తాలనా? నో, అది ఎన్నటికీ జరగదు. నేనుండేంత వరకు మీరు బిచ్చము ఎత్తి, అది నా దగ్గర బిచ్చం ఎత్తి తినడం అనేది నేను దాన్ని అంగీకరించను. కాబట్టి ఒక కాగితం తీసుకుని దాని లోపల రాసేశాడు. అతని ఆస్తి మొత్తము రాసి గురువుగారి దగ్గర చిప్పలో పెట్టేశాడు, ఆయన వ్యాలెట్లో. ఆయన ఆ కాగితంలో ఏముందంటే, నా యొక్క అంటే సర్వస్వము, నా రాజధాని, నా పట్టణము, నా సర్వస్వము, నా దగ్గర ఉన్న ఒక పైసాతో కలిపి అన్నీ అది మీకే చెందుతుంది అని ఒక వీలునామా రాసి ఆయనకి ఇచ్చేశాడు. చేసి చేతులు కట్టుకుని గురువు దగ్గర ఒక సర్వెంట్, సేవకునిలాగా నిలబడి, అప్పుడు గురువు గారు, ఇదేంటి, నేనేదో చిన్నది అడిగితే ఏదో రోటీ ఏదో ఒకటి అర్ధ రోటీ వేస్తే నేను కడుపు నింపుకోవాలని అడిగితే ఈయన రాజ్యమంతా రాసి ఇచ్చేశాడు అని చెప్పి ఆయన తిరిగి ఇచ్చి, శిష్య అంటే శివాజీ మహారాజును ఆయన్ని తిరిగి రాజ్యాన్ని ఏలుకో అని చెప్పి పంపించేశారు. అప్పుడు ఆయన ఛత్రపతి శివాజీ గారు, శివాజీ మహారాజు ఆయన ఏం చేశారంటే, దీన్ని సింహాసనాన్ని ఆయన అధిష్ఠించకుండా, అంటే దానిలో కూర్చోకుండా అది ఆయన వదిలేశారు. ఎందుకంటే అది గురువు గారే దానిలో వచ్చి కూర్చోవాలి. దాని పక్కన కూర్చుని ఇంకొక పక్కన సీట్లో కూర్చుని ఆయన రాజ్యాంగ పరంగా ఉన్న వాటినన్నిటినీ యథావిధిగా ఆయన పరిపాలించాడు.
అని వచ్చారు. అంటే ఇది భరతుడు ఎలాగో తన అన్నగారైన శ్రీ రామచంద్రుని పాదుకలను తెచ్చి సింహాసనంలో పెట్టి తాను పక్కన కూర్చుని రాజ్యం ఎలా ఏలాడో, అలాగే ఛత్రపతి శివాజీ కూడా అలాంటి పనే చేశాడు అని బాబూజీ గారు ఆయన్ని ఎంతో గొప్పగా కొనియాడారు. ఈ యొక్క మెసేజ్ సందేశంలో డివోషన్ అంటే అది డివోషన్, అంతేగాని ఏదో కదా అది చెప్పలేదు బాబూజీ గారు. డివోషన్ అంటే మన వాళ్ళు ఏమంటారంటే భజనలు, భజంత్రీలు, రామ్ 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 భీమ్ భీమ్. ఇదే ఈ ఈ భజనలు, భజంత్రీలన్నీ ఇవన్నీ ఏం డివోషన్, ఇవి తన పొట్ట కొరకు భగవంతుడికి భజన చేయడం. కాబట్టి ఇదండి కథ, పూర్తి కథ ఇదన్నమాట. బాబూజీ గారు నిన్న నాకు అంటే ఈ మార్నింగ్ ఒక చిన్న కళ వచ్చింది. అంటే బాబూజీ గారు ఎటువంటి వారంటే, నేను కొన్నిసార్లు నాకు కళలో బాబూజీ గారు వచ్చారు. అంటే అందరికీ కళలు వస్తాయి, అందరికీ ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతాయి. కానీ నేను నాకు వచ్చిన ఒక కళ, అది మీతో షేర్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నాను. ఈవేళ ఒక 5 గంటలు 4:30 గంటలు కళ వచ్చింది. దానిలో బాబూజీ గారు ఇంటికి వచ్చేసారు, మా ఇంటికి. మా ఇల్లు ఏమో వచ్చి ఆయన నేల మీద పడుకుంటున్నాడు, ఇలా పడుకుంటున్నాడు. ఆయన జుబ్బా అది ఉంది కదా ప్రకారంగా నేల మీద పడుకుంటున్నాడు. అప్పుడు వచ్చి నేను చూస్తాను, లోపల చూసిన తర్వాత అయ్యో బాబూజీ గారా, అరే ఎందుకంటే మీరు నేలలో పడుకుంటారు, మీరు లేవండి అని నాకు మనసులో కొట్టుకుంటుంది. అదే బాబూజీ గారు ఇంకా ఏదో ఒకటి చేయాలి, వచ్చేసారు కదా అని అంటే ఆయన లేచి, ఆయన చూస్తే ఎంతో తేజోమయంగా ఉన్నారు ఆయన. తర్వాత నా భార్య దగ్గర చెప్పాను, ఆవిడ ఉంది, నువ్వు బాబూజీ గారికి ఏదన్నా కావాల్సింది తినడానికి ఇది ఏదో ఒక ఫుడ్ ఇవ్వమ్మా అట్లా చెప్తున్నాను. ఆమె తప్పకుండా ఇస్తాను అని చెప్పి ఆమె వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత బాబూజీ గారు పిలుచుకుని ఇంకెక్కడనో అదే దీనిలో వెళ్తున్నారు. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అభ్యాసీలందరూ వచ్చి ఆయన చూడాలని, అంతమంది అభ్యాసీలు వచ్చారు. ఆయన అక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళడం, ఆయన్ని చూస్తే నాకు చిన్న పసిపాపను చూసినట్లు అనిపించింది. ఎక్కడ వెళ్తేనో ఆయన సింప్లిసిటీ, ఎంత సింపుల్ అంటే అసలు మనం అలా కలిసిమెలిసి అందరితోనూ మనం ఉండలేము. రెండవది ఆయనకు ఇది అహంకారము, ఆయనలో మనం ప్రత్యేకమైనది ఈ అహంకారం కానీ ఈ బాహటం కానీ ఏమీ లేదండి. నేనైతే ఆశ్చర్యంగా ఆ కళంతా చూస్తూ ఉన్నాను. తర్వాత కళ్ళు తెరిస్తే బ్రహ్మాండమైన ఆ డివైన్ ఎనర్జీ, భగవంతుని శక్తి, బాబూజీ యొక్క ఆ అనుగ్రహము, ఆ యొక్క బాబూజీ యొక్క ఫోర్స్, డివైన్ ఎనర్జీ నాలో ప్రవహించింది. కళ్ళు తెరుస్తానే మొత్తం డివైనైజేషన్ అంటారు కదా, అట్లా డివైన్గా అయిపోయింది మొత్తం సిస్టమ్. బాబూజీ మీకు ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను. ఈ యొక్క నేను మీ పాదుకలో అండర్ ది ఫీట్ నేను ఒక చిన్న టెస్ట్ పార్టికల్ అంతే. నాకు మీ దర్శనం ఇచ్చారంటే నాలాంటి వాడికి నేను ఎన్ని జన్మలు పుణ్యం చేసి ఉన్నాను. కాబట్టి నేను మీకు ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను బాబూజీ మహారాజ్. మళ్ళీ ధ్యానంలో కూడా అలాగే ఉండింది, అలాగే నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వచ్చింది. అంటే ఎందుకు అంటే బాబూజీ గారు చెప్పింది డివోషన్ ఉండాలి అనేది, అది తప్పకుండా మనం ఎప్పుడు ఆయన గురించి ఆలోచిస్తుంటే ఆయన తప్పకుండా మనకు కనిపిస్తారు. అది మనకు కనిపిస్తారు, అది మన సొంతమైన అనుభవం, ఎవరి అనుభవం వాళ్ళది. వీళ్ళు కనిపిస్తారు, వాళ్ళు కనిపిస్తారు కాదు. కానీ మనం ఎప్పుడు ఆయన ఆలోచనలోనే ఉంటూ ఉంటే
ఆయన మన కలలో వస్తారు, మనకు నిజంగానే కూడా ఆయన కనిపించవచ్చు, మనతో మాట్లాడవచ్చు, మన మనసులో ఆయన, మన ధ్యానంలో మన ఆయన్ని చూడవచ్చు, సత్సంగంలో కూడా మన ఆయన్ని చూడవచ్చు, దర్శించవచ్చు. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఆయన గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే అది అది అదే లాలాజీ గారు చెప్పారు, ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ రిమెంబరెన్స్, అదే పదే పదే జ్ఞప్తి, స్మరణ చేస్తూ ఉంటే, స్మరణలో ఆయన్ని ఉంచుకుంటే ఆ మాస్టర్ని, మన గురుగారిని, తప్పకుండా ఆయన మనతోనే ఉంటారు. మనతోనే ఉంటే ఊరుకుంటారా? అంతటి స్పెషల్ పర్సనాలిటీ. ఆయన భూమా నుంచి భూమానే ఆయన రూపంలో అవతరించింది ఆ పరమాత్ముడే. అప్పుడు ఆయన మన దగ్గర ఉంటే ఆయన ఊరుకుంటారా? మనలోని కల్మషాలన్నీ, ఆ మనలో ఉన్న ఆ మురికి ఉంది కదా మన మనసులో, ఆ మురికి వల్లనే మనం ఆయన్ని చూడలేకపోతున్నాం. బయట చూడగలుగుతాం. అంటే బాబూజీ అంటే ఏదో ముసలాయన, అంతేగాని ఏదో ఉక్కా పట్టుకుని ఆయన లోపల మనం చూడలేకపోతున్నాం. దానికి మనలో ఉన్న మురికి, ఆ సంస్కారమే కారణం. కానీ ఆయన దగ్గర ఉన్నారనుకోండి, ఆయన ఊరుకుంటారు. ఆయన్ని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఆయన తీసి పడేస్తాడు మనలో ఉన్న ఆ మాలిన్యాన్ని, ఆ సంస్కారాన్ని, కర్మలు, వాసనలు అన్నీ తీసి పడేస్తాడు మొత్తం. ఎప్పుడు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు ఆయన్నే మనం గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. ఇవన్నీ ఏమి లేదండి, ఇవన్నీ ఈ డిజైర్లు, ఈ కోరికలు, ఈ వాంఛలు, ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, సమస్యలు కానీ, ఇవన్నీ మన టెండెన్సీలు, మన యొక్క వక్ర బుద్ధులు కానీ, ఇవన్నీ మనల్ని ఆయన దగ్గర వెళ్ళలేక మన కోరికలే అనవసరమైన కోరికలు, అనవసరమైన వాంఛలు, అనవసరమైన మోహాలు, దాహాలు, ఒకటి కాదు అన్నీ మనల్ని దేనికి పనికి రాని ఒక స్థితిలో మనల్ని ఉంచింది. మన యొక్క అహంకారమే మనల్ని ఈ స్థితిలో ఉంచింది. మన మాయలో పడిపోయి 5 సర్కిల్స్ ఆఫ్ మాయా, 11 సర్కిల్స్ ఆఫ్ ఈగోయిజం, 16 సర్కిల్ ఆ యొక్క సంస్కారం, అది మనల్ని పిండి పిప్పి చేస్తూ ఉంది. మనల్ని తీసి దుఃఖ సాగరంలో మనల్ని తోసింది మన అహంకారం. ఎప్పుడు మన అహంకార వలయాలు దాటుకుంటామో అప్పుడు మనకు లయావస్థ, మన గురుగారిలో లయావస్థ వస్తుంది. అంతవరకు మనం సాధన చేస్తూనే ఉండాలి. అంతేగాని మనకేం రాలేదే, నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు చేస్తూ ఉన్నాను, ఇన్ని దశాబ్దాలు చేస్తున్నాను, నాకు ఏమీ రాలేదే, నాకు కనిపించలేదే భగవంతుడు, నాకు బ్రహ్మాండాన్ని వెడలేదే, పరబ్రహ్మాండ అది ఎట్లా ఉంటుంది, ఇది ఎట్లా ఉంటుంది, అదన్నీ ఇంత మాటలండి. మన సాధన మనం చేస్తూ వెళ్ళాలి. మనం ఎప్పుడూ ఆయన మీద, బాబూజీ గారి మీదనే ఆధారపడి, ఒక చిన్న పసి పాపలాగా, అప్పుడే పుట్టిన పసికందులాగా ఆయన మీదనే ఆధారపడి, ఎప్పుడు ఆయన్నే తలుచుకుంటూ, అన్ని విషయాల్లో, అన్ని పనిలోనూ ఆయన మనతో ఉన్నారు, లేదా ఆయన్నే చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కటి అని మనం అనుకుంటూ, ఎప్పుడు నిరంతరము ఆయనతోనే మనం ఉంటే అప్పుడు తప్పకుండా మనలో ఉన్న మాలిన్యాన్ని తీసేసి, అప్పుడు ఈ ఆత్మలో ఈ ఉన్న అంటే ఆవరించుకుని ఉన్న ఈ యొక్క సంస్కారాలన్నీ మొత్తం వెళ్ళిపోయిందంటే ఆత్మ పరమాత్మగా మిగిలిపోతుంది. ఇక జీవాత్మ అనే దానికి చోటే లేదు. ఎప్పుడు మనం ఆయనలో మర్జ్ అవుతాము అప్పుడు మన యొక్క జీవిత సమస్య పూర్తిగా పరిష్కారం అయిపోతుంది. ఇంకా దుఃఖము కానీ, మళ్ళీ జన్మలు, పునర్జన్మలు, లేకపోతే సుఖాలు, దుఃఖాలు, ఈ అన్ని ద్వంద్వాలు, ఇవన్నీ ఈ యొక్క చెత్త చెదారాలు, ఈ యొక్క మనం ఈ ప్రపంచమును ఏమో అనుకుంటాం కానీ ఇదేం లేదు, చెత్తకుండి, ఇది సెప్టిక్ ట్యాంక్. ఇక్కడ మనం పడిపోయి, ఇక్కడ మనం కొట్టుకుంటూ ఏదో సాధించేయాలని, ఏదో సంతోషాన్ని జీవితాంతం అనుభవించేయాలి అనే ఒక భ్రమలో, భ్రాంతిలో ఇలా మన జీవితాన్ని మనం వ్యర్థం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అదృష్టవశాత్తు మనం మన గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చామంటే ఇక మన జీవిత సమస్య పూర్తిగా పరిష్కరించబడిందన్నమాట. కానీ ఎప్పుడూ మనం ఆయన్ని మన స్మరణలోనే ఉంచుకోవాలి. అది అలా ఉంచుకుంటూ ఉంటే, కనీసం మనం ఈ దేహాన్ని వదిలేస్తే, చనిపోయిన తర్వాత
ఆయన మన జీవాత్మ తీసుకుని వెళ్ళి పరమాత్మలో అంటే ఆయనలోనే ఆయన మన జీవాత్మకు ముక్తి ఇచ్చేస్తాడు. అంతే, ఇంకా చాలు మనకు. ఇంకెందుకు జన్మలు చెప్పండి? దుఃఖాన్ని అనుభవించడానిక మనం జన్మలు తీయాలి? మన అంత మూర్ఖులు కాదు. మనం బుద్ధి జ్ఞానం ఇచ్చాడు, విజ్డమ్ భగవంతుడు మనకు ఇచ్చాడు, కాబట్టి దాన్ని మనం ఉపయోగించాలి. మనం ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాము? ఎందుకు ఇవన్నీ మనం అనుభవించాలి? ఈ కష్ట సుఖాలు, రాగ ద్వేషాలు, ఇవన్నీ ఏమి? ద్వంద్వం, డ్యుయాలిటీ. ఇదెందుకు నేను అనుభవించాలి ఇవన్నీ? నా స్వస్థలం ఏమి? నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను? అన్ని ప్రతి ఒక్కటి బాబూజీ గారి యొక్క అనుగ్రహం చేత మనకు తెలుస్తుంది, అండర్స్టాండ్ అవుతుంది మనం చేసే సాధన. అప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఇది కాదు నా యొక్క స్వస్థలం, ఇది కాదు నా యొక్క సొంత ఇల్లు, లేకపోతే నా యొక్క ఆరిజిన్, నా నా ఏమంటారు జన్మభూమి, మాతృభూమి ఇది కాదు, అది అంతిమం. కాబట్టి నేను అక్కడికి వెళ్ళాలనే ఆశ మనలో వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. ఇవన్నీ ఎందుకు మనం బాధపడుతున్నాం? ఎన్ని సిట్టింగ్లు తీసుకున్నా, ఎంత సత్సంగా అటెండ్ అయినా, ఎన్ని చదివినా, ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా మనకు ఆ అంతిమం చేరాలనే ఆశ, నిజమైన ఆశ ఎవ్వరికీ రావడం లేదు. దానికి కారణము ఈ సంస్కారాలు. మనకి ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో వాటికి మనం బానిసలుగా బ్రతుకుతూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇదే కావాలని కోరుకుంటాం. ఈ మురికి గుంటలోనే నేను ఉండాలని మనం కోరుకుంటాం. అటువంటి దుస్థితికి మనల్ని మనమే తెచ్చుకున్నాం. కాబట్టి ఆయన అనుగ్రహం వలన మనం దీని నుంచి తప్పించుకొని మన స్వస్థలానికి, ఆ యొక్క అంతిమానికి మనం చేరుకుంటాము. అంతవరకు మనం ఓపిక పట్టాలి, ఆయనతో కోఆపరేట్ చేయాలి, మాస్టర్తో. అప్పుడు తప్పకుండా మనకు మన జన్మ చరితార్థమవుతుంది, సార్థకమవుతుంది. ఇదేనమాట. థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ. శుభోదయం. ఈరోజంతా గుడ్ డే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్ ద రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ మాస్టర్ బాబూజీ మహారాజ్. ఓం శాంతి.